Comeran? Yes, they're black. Oh, the blackbird's comeran bird. They're nesting. See the red? See the red? That's macho. The male. And he's showing off to the girl trying to get a mate. You may see one there too. The white front is a female. Yeah. This is their grounds. They had to build this. I'm wondering if that was part of the pearl farm. Yeah, I bet it is. It had to be man-made. It sure looks like it to me. Too much of a straight line. The younger bird is a white pet, the younger. Oh, okay. Los jóvenes son de cabeza blanca. Los machos el que tiene el globo ocular rojo. La hembra es el de pechito blanco. El negro completo, digamos que hay más hembras, esta es la hembra, que tiene el pechito blanco. Y el glóbulo rojo es el macho para atraer a la hembra. ¿Y esa collera de piedras es hecha por el hombre o...? Por el hombre, sí, en aquellos años lo hicieron. Esto sí fue hecho